Our next speaker, Dr. Ashok Uppal. I think sir is, yeah. Dr. Ashok Uppal is a renowned senior neurologist of our country. He is a pioneer in starting special therapy for acute stroke patients in India and has written a book titled Handbook of Stroke. He has been honored with national and international awards and is involved with social organizations, was actively involved during lockdown for looking after frontline warriors. Sir, you're welcome. Good morning. First of all, we congratulate Dr. Daya and his team for organizing such a great PIMACon. Last night, the deliberation during State Council and the dinner and everything was very nice. And I'm seeing that in the early hours of the morning also, there's a very good learned gathering to listen to all of us. And it is my privilege that I'm speaking in front of a very august and learned gathering of Jalandhar and other places of our Punjab. So, not taking much time, I chose this topic why early treatment in acute ischemic stroke is important. Your pointer will be working which side? This is next and this is previous. So, as asked by the organizers that I should finish the talk in 12 minutes, I have put the stopwatch also. And I think that if I finish 1 minute before that, I will be given a special award. And moreover, if I finish, I'm usually in the habit of finishing my talks 2-3 minutes earlier because I welcome the questions. So let's start. Stroke is a clinical diagnosis, the sudden onset of focal neurological deficit in a recognizical vascular distribution with a common presentation such as hemiparesis. Out of all the strokes, the 80% are ischemic and the rest are hemorrhagic. And you will be very sad to know that about the factors everybody would like to know, but where we can't do anything, that is the advancing age, that is the side effect of that. And the sex, after menopause, the females are more prone to stroke. And the race, unfortunately, we are also that race where the stroke is more. Among the other Orientals also, Hispanic, they are having less. And the genetic, you can't do anything. So here we can do everything. All the august gathering, good physician, surgeon, and everybody, cardiologists are sitting. So they know very well that hypertension and diabetes can cause 5 times more stroke 5 times as compared to the normal population. Cardiovascular, you know, IHD, atrial fibrillation and heart failure, dyslipidemia, obesity, smoking, alcohol, और ये आपको पता ही अपने खासियत हैगी है स्टेट दी प्री कोगुलेंट स्टेट्स लाइक प्रेगनेंसी होमोसिस्टेनीमिया फिजिकल इनएक्टिविटी आल पंजाबी अब कहते ना कि मैनू आदत हैगी एक गल बोलन दी कि वो कहते ना घर दी शराब होवे अपना पंजाब होवे ते नाल कुलचे ते परौंठे होण ते फिर ये स्ट्रोक तो होना ही होना हैगा माइग्रेन we should prevent it. Oral contraceptive, wherever it is given, we have to see to it. So, pathophysiology, you know, it is a metabolically active organ. Despite its small size, 2% of the body weight consumes 20% of the body of the energy and 25% of the cardiac output. Brain uses glucose and oxygen for its metabolism. That's why because of ischemic stroke, blood supply is hampered, ATP pump fails, sodium, calcium, potassium, they go haywire, start exchanging their place, excitatory neurotransmitters, they come into play. So there is a neuronal cell dysfunction and apoptosis, cell death. And all this is blood flow and
time sensitive. That's why we call time is brain. Why time is brain? This phrase emphasizes that human nervous tissue is rapidly lost as stroke progresses, so that's why we need emergent evaluation and the therapy. Recent advances in quantitative neurocytology and stroke neuroimaging permit us that how it happens, but it varies from person to person because of your genetic makeup, because of your collateral circulation in the brain, and because of the blood pressure which you are maintaining normally, and because of your diabetic status. So roughly 2 to 3 variables are needed to estimate the loss of brain elements per unit. If we can estimate these variables, so we can start early treatment in acute ischemic stroke. So among the first variable is the duration of the infarct growth. The interval from ischemic stroke onset to completion of infarct, this is the duration. It varies from patient to patient, like I have first told, vessel occlusion, richness of the collateral, systemic blood pressure. And then you see here the stroke has occurred, thrombosis is there, and this is the core infarct. And you see this is the only core infarct, and the rest of the tissue is hypoperfusion. See, with the passage of the time, this infarct is growing, it's growing, it's growing. So a reasonable estimate for the interval from onset to the completion of the average large vessel occlusion is 10 hours. It may be 8 to 10 hours in certain times. So whatever we have to do in these 10 hours. So this was the first variable to study, and the second variable is penumbra. अब देखो penumbra है की हैगी आ, सारिਆਂ ने सूरज ग्रहण तो देखा ही होएगा. ਜਦੋਂ सूरज ग्रहण लगा ਹੁੰਦਾ अंदरों काला ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਨਫਾਰਕਟ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ blood flow decreases below than 10 ml per kg per unit per minute, then core infarct occurs. And after that, whatever area is there, सूरज ग्रहण तो बाहर जिन्ना भी बाकी का जिहड़ा सारा एरिया हैगा आ वो penumbra हैगा आ. जिन्नी penumbra ज़्यादा होएगी, the more the merrier. Penumbra is such a part of the brain where the tissue is still live. And why that is live? Because of the collateral circulation around. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਹਿਕਦਾ. ਉਸ ਸਹਿਕਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ. ਉਹ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ? ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਕਟਰੀ. I am seeing the time. Brain circuitry. So what is brain circuitry? It is a circuit of the electrical circuit of the brain, neurons, synapses and myelinated fiber. और ਜਿਹੜੀ quantitative neurocytology ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ total number of neurons in the average human brain is about 130 billion. ਔਰ ਜਿਹੜੇ 4 brain ਦੇ ਵਿੱਚ neuron ਹੈਗੇ ਉਹ 22 billion ਹੈਗੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਲਾਰਜ ਵੈਸਲ ਤੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 32,000 ਨਿਊਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪੋਟੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ. 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 120 ਮਿਲੀਅਨ. अब देखो अगर पेशेंट साढ़े कोल नहीं टाइम सिर आएगा, अगर टाइम सिर आ गया तो ਅਸੀਂ टाइम सिर काम नहीं किया तो उसनों घंटियां नूं उहदे नाल गुना करी जाओ. 1 घंटे 122 मिलियन चले गए ने. और इस करके अर्ली ट्रीटमेंट इन अक्यूट स्ट्रोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो असी 3 वेरीएबल स्टडी कर लिते. इनफाक्ट ग्रोथ देखा किन्ने घंटे हुंदी हैगी आ, सूरज ग्रहण पेनम्बरा किन्ना क बचिया हैगा आ, और ब्रेन के न्यूरोन असी स्टडी कर लिते ने अपनी स्टडीज़ तो
ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਡ करते हैं। सो असी अर्ली ट्रीटमेंट, अब हमने क्या देखा, a call to action. So whenever you stroke, face drooping, arm drooping, speech either he cannot speak or you cannot understand what he speaks. So it is a time, reach proper hospital, preferably having stroke unit, or experience in handling stroke patients, and preferably having CT or MRI in-house. So these are the preferably, these are not mandatory. So everybody must have seen Formula car racing. So this is Formula car. You know, when it halts, it goes at 200 to 300 kilometers per hour. When it halts, how much time has occurred? 5 minutes more, I think. And see how many people are there to handle front tire changing, this changing, car pressure, nut and bolts. So this is the stroke unit where everybody is ready to treat the stroke patient. So how to treat? Thrombolysis. In ischemic stroke, because the etiopathogenesis is thromboembolism, so the mainstay of treatment is IV thrombolysis. 1905 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ECAS-3 ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਟ੍ਰੋਕ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਮਿਸਮੈਚ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈਗਾ 4.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਏਜ ਮੋਰ ਦੈਨ 18 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਔਰ ਏਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 80 ਈਅਰਸ। ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ VIP ਪਰਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, there you can take the risk also more than 80 years, but depending upon the neuroimaging. Very important to know exclusion criteria, intracranial hemorrhage nahi honi chahiye, ischemic stroke, severe head trauma, history of any surgery, history of intracranial hemorrhage पिछले 3 महीनों च नहीं होनी चाहिए, प्लेटलेट काउंट 1 लाख तो घट नहीं होना चाहिए, INR should not be more than 1.57, पिछले 24 घंटिया च कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं दिता होना चाहिए। सो चॉइस की है थ्रोम्बोलाइसिस की, या तो एटीप्लेज या टेनेक्टीप्लेज। एटीप्लेज महंगा हैगा लेकिन बहुत वधिया हैगा, टेनेक्टीप्लेज थोड़ा सस्ता हैगा, पर ਉਹਦੀਆਂ भी स्टडीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ डे बाय डे ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ CT ਕੀਤਾ ਜਾਂ MRI ਕੀਤਾ। I know you are sitting in such a good city where very good diagnostic centers are there which have state-of-the-art CT and MRI also. It is your choice what is to do, but जो भी सब तो so CT hardly you can make out anything, but still it is a infarct in the right MCA territory. But see on the MRI, diffusion MRI, hyperintensity and matching with the ADC. So both are good, whichever is available, but do it early. Then these are the advanced centers ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਿਊਟ ਇਨਫਾਰਕਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਪਰਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ B-A is equal to penumbra. So we can safely give, ਭਾਵੇਂ patient 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ, but please make it is not a routine practice extending more than 4 hours. So door to needle time, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ OPD 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, OPD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਨਿਊਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਬਸਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ।
It was our first paper in 2005 in India, where what is clot burst therapy? एक पासे injection TPA दिता जाता, दूसरे पासे TCD लगाया जाता. TPA it dissolves and TCD breaks the clot, so it is called sonothrombolysis. So it is, I think, before time concluding, time is brain. In ischemic stroke, with every second and minute, infarct grows and millions of neurons and their synapses are lost. Hence, early treatment within 3 to 4 hours in the form of IV thrombolysis or thrombectomy, I have not covered thrombectomy, is of paramount importance. Otherwise, justice delayed will be justice denied. Stroke awareness need of the hour. I am thankful to Dr. Daya that he has provided me this platform to highlight that how much it is important that we should give early treatment in stroke. Thank you very much. One question? Any one question? Please introduce. Dr. Gombar from Fagwada. You are dealing with I am dealing with everything. General physician. That's fine, from head to foot. Fine, sir. If the patient is on aspirin, 75 milligram or 150 milligram, Very good question you whether asked. we can thrombolyze the patient or not. Very good question. It is such an important question that घरों ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸਪਰੀਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਫੀਮ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸਪਰੀਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਲੈਟ ਕਾਊਂਟ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟਰਾਇੰਡਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕੰਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ Dr. Grover from Jalandhar. Sir, everybody knows you. If a patient comes within 3-4 hours and it takes 1 hour or so to get the CT done, and clinically we see that the infarct is, the stroke is developing, and it will take 6 hours or so, can we give this injection within 6 to 7 hours? नहीं सर आपने क्वेश्चन फिर क्लियर करो Patient has come within 3-4 hours. 3-4 hour patient has come 1 hour or so we take to investigate, to do the CT and other things, to bring the injection or to order for the injection. By that time it is usually 6 hours. And clinically we feel that the stroke is developing. Should we give the injection? नहीं नहीं क्योंकि normally at many places giving should be given within 4 to hours 3 to 4 hours अब वो फार्मूला कार याद रखो सारे ਜੇ ਸਟੋਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਡ NABH ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਕ ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣਾ ਸਟੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਰੱਖੇ ਸਟੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਨੀਡਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ CT MRI ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਕ ਕੋਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਥੈਰਾਪਿਟਿਕ ਵਿੰਡੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ That is important. Yes. What is the role of opium in stroke? Sir, अपने को जिन्हें भी पेशेंट होते हैं थोड़ी फीम खुआती सर That's you a- know it that's and a- I also know it. That's a, it is a myth that the opium is panacea of everything in Punjab. Right from diarrhea to stroke to heart attack, opium is a panacea. Sir, please introduce. Variation in the. So this is advantage of finishing the talk in time, no? I have a difference of opinion in the parameters that we have set for 1 lakh platelets and an INR time of 1.4, because about 1.7 rather. As per current guidelines, platelets of more than 60,000 is more than enough for any invasive procedure. And number 2, prothrombin time is no longer considered to be of any use at all, because the current
paradigm is to use TEG, that is thromboelastography. See, very important about the INR. If you want to play safe, INR should be less than 1.7. If patient comes within 3 hours, you don't worry about the INR. If the patient goes from 3 hours plus, then you have to worry about the INR and APTT. Anything? So, thank you very much. I don't want to disturb the organizers more. Thank you very much. Thank you, sir, for such an informative talk, and please accept our token of gratitude, sir.